இதான் இப்போ வந்துச்சு. இப்போ கோலை கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே லைவ் ஆயிடும். இது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வரணும். டபுள் டேப் அப்ளை பண்ணுங்க சார். இல்லையா? இப்போ வந்து டபுள் டேப் பண்ணால் இது வரைக்கும் நம்ம விண்டோ மாற்றணும்னா ஆல்ட் டேப் கொடுத்தோம்னா மாறிடும். VDA ரஃப்னு கொடுத்து இங்கே வரணும். இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து லைவில் வரணும் நமக்கு. வந்துடும் சார். லைவ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ. லைவ் வந்துச்சு. மைக் ஆஃப்ல அப்படியே இங்கே மைக் இங்கே மியூட் பண்ணிடுங்க. மியூட் பண்ணிட்டா அது வந்து டெஸ்க்டாப் மைக்கு. இது நம்ம Hello.
Sir? Sir? Sir, கேக்குதா? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Audible, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, our live streaming லிங்க்கும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மேம். இப்போ இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேம், யூடியூப் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். சப்போஸ் ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டாங்கன்னா நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் லிங்க் போஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே நான் என்னோட குரூப்ஸ்லேயே நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மேம் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்க்கு. ஓகே இப்போ தினேஷ் சார் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஹலோ ஹலோ மேம். ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? மணி 3 ஆச்சு. 3 ஆச்சுன்னு மணி. ஹலோ தினேஷ் சார் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சார். வெல்கம் சார் தினேஷ் சார். சார் தினேஷ் வந்து ஜாயின் ஐ மீன் வந்துருவாரு. எஸ் சார், ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சார். மேம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டாரு. வேற ஏதோ ஒரு மீட்டிங் வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வைண்ட் அப் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னாரு. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே மேம். அதான் எஜெண்டா ஷேர் பண்ண வரையும். ஓகே மேம். ஓகே மேம். Ma'am, is my voice is audible? எஸ் எஸ் Okay, ma'am. Okay. We are admitting the participants one by one. Dear participants, thank you for joining. And our team members are allowing the registered audience to this live to this Google Meet awareness on E-YUVA scheme. And we are also generated a YouTube live link. And once the desired members are reached here, we will share that live link also. And by by 3 we will officially initiate the session, formal introduction, contest setting, and inviting the resource person, then the awareness about this program by our invited guest from Startup PN.
Ma'am, once the desired audience has reached, we can start the session, ma'am. Uh, so far, there are around 200 registrations at the time of closing our response, ma'am. So we have 52 registrations right now. We'll start exactly 5:35. Okay, Sir. ma'am. Okay, ma'am. 3:05 Okay, will ma'am. start. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So once again, I welcome all the participants who come in the timely, in on time. We will exactly start the session in another few minutes. Uh, our team members are admitting all the incoming audiences. You kindly give us some time. There are large number of people are in the waiting list. We will admit one by one. Our team members are helping in that regard. Uh, Is Shruti, you have raised a hand in any queries? yes, ma'am. Amrita Varshini also has raised. Okay. Good afternoon, everyone. And I am Vinod Malekani, the Chief Executive Officer of EDI Anna Business Incubation Research Foundation, University College of Engineering, BIT campus, Anna University, Tiruchirappalli. We are one of the constituent colleges of Anna University, Chennai, and our incubation center is sponsored by State Government of Tamil Nadu, Entrepreneurship Development and Innovation Institute. And we felt very happy to collaborate with our parent organization, that is Anna University Chennai E-YUVA Center. My sincere thanks to business manager Ms. Sudhalaj ma'am, who is also available in today's meeting. Because of her only, it is possible for us to reach out to the audience in and around the central and delta districts. And uh, and I formally welcome all the participants. I see some of the registrations from research scholars, faculty members, and eminent professors also there. On behalf of EDA APRF and E-YUVA Center, Anna University, Chennai, we welcome you all for this awareness section on E-YUVA scheme. So you may notice our in our tagline, a stepping stone for bio innovations with attractive fellowships. So
our resource person will join in another few minutes, and we will have a expertise resource person today. And we are a Section 8 company, not for profit company, and our focus areas on healthcare 4.0 and industry 4.0, and we are located at Anayanu Chipachapalli. And with this brief, also our team members are also here. Mr. Mugundan Ilangovan, he's the incubation scientist at EDA ABRF, and Mr. Vignesh is the project assistant for EDA ABRF, and Mr. Tamil Selvi, the project assistant accounts, is also with us today. They are also moderating the session. And with this brief, I would like to welcome Ms. Ralaj ma'am, who is formerly a project executive for Tamil Nadu Startup Innovation Mission, and ma'am is having a great profile in research, and right now ma'am is sitting the business manager of E-YUVA Center, Department of Technology, Anayanu Chennai. Ma'am, with these few words, I welcome you, ma'am, to set the contest for the audience who are all here, ma'am. Well, on behalf of EA, we welcome you, ma'am. Thank you, Mr. Vinod. First of all, I would like to extend a very sincere thanks to you for collaborating with us. When I approached you for for this particular outreach campaign, you don't had any hesitance. Immediately you accepted the request, and you still maintain that same respect. When we worked together in 2 years back in at EDA, the same respect you are maintaining. First of all, I should thank you for that. And moreover, not only in accepting the request, but also in outreaching aspirants for this particular program, and reaching out many colleges, and to help help me out in all these administrative works. For everything, I should thank you first of all. And as far as our center, E-YUVA center is concerned, the center was established in 2014 with the financial assistance from Biotechnology Research Assistance Council in the year 2014. By the time the center was established, it was established as a, in the name, it was established in the name of University Innovation Cluster. Um, by the time it was established, we were supporting only innovation fellows, postgraduates and post doctorates only we were supporting. 3 years back, BIRAC itself changed the name of the center from University Innovation Cluster to E-YUVA Center, and from then we are starting supporting undergraduate students also. To convert their business idea in the sector of biotechnology into a entrepreneurial venture. We are helping them out in all aspects. We are basically started as a pre-incubation center, but later at some point of time in the year 2018, we formally started incubating startup biotech companies also. As of now, we have some 9 biotech companies incubated at our center. All of them are working in core biotechnology. Each one of them are into very different sectors. See, one of them are into recombinant DNA technology, and some of them are working in cloning and proteins, enzymes, drugs, and biomolecules. And some of them are into diagnostic kits, and each one of them are working in different sector. And all of them are almost has shown a very tremendous growth in the period of over a period of 3 years. And one of our startups incubated here, the company name is Primus Biosciences. They have they are basically Anna University plus IIT Madras alumni. They started here, they have established their own plant in Perundurai Road right now. They have mobilized a large, 2 crores investments, and they have mobilized, a lot of investments from the bankers also. So, apart from that, 2 of our companies incubated here,
has got biotechnology ignition grant, so 50 lakh grant. So I mean each one of them incubated over here has several have has received a multiple level of support systems here. Of course their sincere effort is there in behind all these growth. Also, one company incubated here. The company name is Relicus Biosciences. They actually, joined with us as a, pre-incubatee under this particular scheme, E-YUVA scheme. She got grant. First she got fellowship through this innovation fellowship through this program, and afterwards she registered her idea as business, and she converted her venture into a company, and he started making closely working on his idea, and and then she got some biotechnology ignition grant also. So 50 lakh she got from BIRAC. So each company has its own profile in moving forward to the to convert their idea into the next stage. As far as this particular program is concerned, this program we offer as a pre-incubation program. Anyhow, Mr. Dinesh will also will elaborate on this. That in support is provided to students plus PG and PhD degree holders in two categories. For E-YUVA fellowship for undergraduate students. For those who currently pursuing their undergraduation can avail this benefit, and postgraduate and PhD scholars, they can avail the fellowship under innovation fellowship category. So all these details will our speaker will definitely share with you. Apart from this, we provide basic infrastructure facilities to all the pre-incubatees and incubatees over here to convert their idea into a prototype. Say, for example, we have all kind of micro and macro equipments. Particularly for the business ideas in the field of bioprocess and bioengineering sector. Right from micro equipment, minimum weighing balance, pH meter, to high-end level equipments like HPLC and bioreactors. We have 300 liter bioreactor. We have baby bioreactors also for small scale production of proteins and everything. And we also have gas chromatography and mass spectrometry and so on. We have dedicated a cell culture lab for cell culture work. So we have all A to Z infrastructure available over here to basically support all the pre-incubatees and incubatees to convert their idea, not only an idea, prototype or everything into a product. And apart from that, as any other incubator do, like EDIA, Anna Business Incubation Forum, we also do fund facilitation to the startups. We provide network support to all the incubatees, and some market connect we provide. So these are all, as any other incubator, we also do the same thing. So this is the very brief about the R center. In case if you need any correction, if you need any other clarification, I definitely will let you know at the end of the session. Um I mean, Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving the context setting to the audiences. And dear audience, we have the limit of allowing 100 participants to this particular Google Meet, and for that, our team has made a YouTube live streaming link, and we have posted in this chat box. If any of your respected faculty members or student fraternities have not joined, means kindly share that YouTube live link and do participate in this event. We don't want anyone to miss out from this awareness seminar. And thank you, ma'am, for giving the greater outline about the facilities that are available at the E-YUVA as well as EDA. And
and with this, I would like to welcome our eminent resource person for today's awareness seminar on E-YUVA scheme. And he is none other than Associate Vice President of Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, Government of Tamil Nadu. We familiarly name called as Startup TN. Mr. Dinesh Kumar Sundravellu sir, who is our special invitee. And about Dinesh Kumar sir, he is actually a former Chief Executive Officer of EDII, Metupalayam Agroforestry Business Incubation Forum. And our EDII bear have greatly benefited from the uh, EDA Metupalayam Agroforestry Business Incubation Forum. Under the leadership, earlier leadership of Dinesh sir, we used to get so many inputs from for evolving our incubation center setup. And sir is also acted as a coordinator for University Innovation Cluster for Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore, over the period of 5 years. And ma'am, Chalaj ma'am has recalled you. The University Innovation Cluster is now called as E-YUVA scheme. Sir was at the helm for more than 5 years. So also, sir worked in different fields as Deputy Manager, Indian Products Limited, and tactile field representative in United Kingdom, a company called Zico Field Representative. And sir, right now is in the most important role, looking after so many initiatives like incubation and startup community for Startup TN. And there is a great stage is happening right now. With this brief, I welcome Mr. Dinesh Kumar sir to deliver the session to the August forum. Uh, Welcome, sir. Thank you, Vinod. Thank you for the introduction, and thank you, Sudha and Vinod, once again for giving me this opportunity. So, எல்லாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க இல்லைங்களா, லைக் யூஜி அண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Some of them are faculty and research scholars also is there, sir. Faculty members are also here. Okay, great. So, so I started my startup ecosystem experience or incubation ecosystem experience from this BIRAC supported University Innovation Cluster. So I think in 2015 the first set of UICs got emerged, and five universities has been selected for that across the nation, and one is Anna University, and TNAU is another one in Tamil Nadu, and three other from rest of India. So happy to be part of this forum today. So E-YUVA நம்ம அந்த வேர்ட் நம்ம சொல்லும் போதே empowering youth for undertaking value added innovative translational research. ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் E-YUVA சென்டர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை நம்ம சின்னதாக உடைச்சி பார்த்தோம்னா empowering youth ஒன்று, ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் வேல்யூ ஆடட் டிரான்ஸ்லேஷனல் ரிசர்ச். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் இந்த மூணு அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த E-YUVA சென்டர். ஸோ ஒன்று வந்து வேல்யூ அடிஷன், செகண்ட் வந்து கன்வெர்ட்டிங் அவர் ரிசர்ச் ஐடியா டு பிஸ்னஸ் ஐடியா ஆர் ஒரு பிஸ்னஸை கொண்டு வரணும். தேர்ட், by means of empowering youth. So empowering youth in the sense like college or second or third year students or final year students, and then recent graduates or MSc PhD research scholars. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம பைஃப்ரகேட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே, we know we are getting the objective. The second thing is டிரான்ஸ்லேஷனல் ரிசர்ச்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனல் ரிசர்ச்னா என்ன? ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு புட் எனி பிபிடி ஹியர். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் எக்ஸ்டெம்போ. அண்ட் ஐ ஆல்சோ ரெக்வெஸ்ட் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து உங்களோட whenever I ask some questions, you can just put your answers in the chat box, or if you want to unmute and if you want to say something, you are most welcome. So it can be like a two-way interaction. எல்லா இது சொல்கிற மாதிரி just 1 second. Yeah. So translational research into நம்ம சொல்லும்போது, as I said,
ஒரு ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எடுக்கும்போது யூஸ்வலா யூனிவர்சிட்டிஸ்ல அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பேசிக் ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ரைட்டுங்களா? பேசிக் ரிசர்ச்னா அது ரொம்ப இதுங்கிறது கிடையாது. பேசிக் ரிசர்ச் வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வந்து ஒரு புதுசா ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஹைபோதிசிஸ், ஒரு தியரியை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது எங்க கொண்டு போய் முடியும்? இட் வில் லீட் டு அனதர் ரிசர்ச் ஸ்கோப். ஓகேங்களா? ஆர் இட் வில் லீட் டு அனதர் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி போகும். ஃபார் சம் திங் இட் வில் ஆல்சோ லீட் இன் டு பேட்டன்ட், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு போகும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் வந்து அப்ளைட் ரிசர்ச்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்ளைட் ரிசர்ச்ன்ட்டு நம்ம சொல்லும் போது என்ன பண்றோம், ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்றோம். ஸோ இஃப் த அவுட்கம் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக கொண்டு போக முடியுமா, ஃபார் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு இது இருக்கு, அதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண முடியுமா, ஒரு ஹைபோதிசிஸ் ஒரு தியரி இருக்கு, அதுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியுமாங்கிறது ரெண்டாவது இது. ஸோ பேசிக் ரிசர்ச், அப்ளைட் ரிசர்ச். த தேர்ட் ஒன் இஸ் தி ஃபோக்கஸ்ட் ஆர் டார்கெட்டட் ரிசர்ச். ஓகே, நான் இந்த ரிசர்ச் பண்றேன்னா இந்த ரிசர்ச் அவுட்கம் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து ஷோ ஷார்ட்டா இது பண்றது. Basic research will lead to another kind of basic research or applied or targeted research. But a targeted research will always lead to a product process or புதுசா ஒரு கமர்ஷியலைசபிள் ப்ராடக்டா ஒரு யூட்டிலைசபிள் அவுட்கமா கொண்டு வரதுக்கான இது. அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் ஆல்சோ லீட் டு பேட்டன்ட் ஆர் ஐபி கிரியேஷனா இருக்கலாம், ஒரு பேப்பர் பப்ளிகேஷனா இருக்கலாம். பட் அதை தாண்டி த டார்கெட்டட் ஆர் அந்த ரிசர்ச் நான் சொல்லும் போது it should lead to a commercializable product, process or service. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் ரிசர்ச், ரிசர்ச் தட் கேன் பி கன்வெர்டட் ஃப்ரம் அ லேப் டு மார்க்கெட், அந்த இது சொல்றது. ஸோ இந்த இதை வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு பயோடெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் கவுன்சில் அண்டர் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஹேஸ் கம் அவுட் வித் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ், and out of which one of their flagship scheme is UIC. Now it has been called as E-YUVA. Inga they wanted to create a pipeline of innovators who can then become entrepreneurs, right? Those entrepreneurs can establish successful startups. So அந்த ஒரு ஃப்ளோக்காக they have been supporting this for the past 9 years. ஸோ இதோட கான்செப்டுவலைஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் we will dwell deep into this. ஸோ நேஷனல் இனோவேஷன் கவுன்சில் NIC இருந்தது, now a National Innovation Commission or National Innovation Council, now that has been transformed to NITI Aayog, right? So அந்த NIC-ல they started brainstorming. I don't know how many of you know about this gentleman Sam Pitodra. So he was the brain behind this particular scheme. So he wanted the youth of the country to take risk in converting their research abilities to venture into a startup or a company, right? So either develop பண்றதுக்கு தான் 2013-14ல they started working on, and I think in 2014 or 2015 they started building upon this idea. So the UIC, or now it is called as E-YUVA Center, has been framed. Now it's been operational. So initial daysல அவங்க சுதா சொன்ன மாதிரி it has been focusing only for postmasters and postdoc fellowships, but now the fellowship or the fund is also being given to the third or final year students who can form as team form பண்ணி they can work on it for a period of 1 year. And one thing, they will be getting a monthly fellowship or a stipend of 2,500 each student. For example, ஒரு டீம்ல வந்து maximum 5 students join பண்றீங்கன்னா each student will be getting 2,500 as a stipend, and the team will be getting a one-time kickstart grant of I think 5 lakhs or something, 2.5 lakhs or 5 lakhs. I think Sudha will 2.5 lakhs as a kickstart grant or ignition grant for your idea validation. So idukku for this only in the outreach programs I think the different E-YUVA centers are doing right now, and Anna University E-YUVA Center has been they have been forefront to run different kinds of outreach programs targeting different segments of students and fresh graduates. ஸோ ஓகே, இதுதான் இந்த ஓவரால் பர்பஸ் ஆஃப் த செஷன் வந்து இதுதான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். யூ ஆல்சோ நீட் டு நோ டிஃப்ரெண்ட் அவென்யூஸ் ஆஃப் ஹவு யூ கேன் பர்சியூ திஸ் ஐடியா. உங்களோட ஐடியாவை எப்படி பர்சியூ பண்ணலாங்கிறதுக்கான ஒரு ஒன் ஆஃப் த அவென்யூ இது. அண்ட் தேர்ட் திங், ஹவு யூ கேன் டெவலப் திஸ் ஐடியா ஃபர்தர் ஆஃப்டர் E-YUVAக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் செஷன் தான் இது. ஸோ ஐ வில் பி டாக்கிங் ஃபார் அனதர் மேபி 20 to 30 minutes. ஸோ
இதுக்குள்ளார போறதுக்கு முன்னாடி how many of you can understand இன்னோவேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது just chat boxல போடுங்க. Yes or no போட்டா போதும். I am not going to ask you what is innovation. I just want to know how many of you know what is innovation. Yes. Thank you for responding. Okay. Now, எதுக்கு நமக்கு it can be the state government or it can be the central government, எதுக்கு நிறைய ஃபண்ட் வந்து இந்த இன்னோவேஷன் எக்கோசிஸ்டம்க்கு பம்ப் இன் பண்றாங்க? Can anyone know? Can anyone answer? Some of them have raised hands, sir. Dr. E-YUVA, sir, would you like to speak, sir? Yes, sorry. Some of them have raised their hands, sir. Which is me and Dr. E-YUVA. Yeah. Please. E-YUVA, sir, would like to talk something, sir, to the next sir. Yeah. If you want to unmute and if you want to talk also, it is more than welcome. Dr. Ilavarsan and sir, are they allowed to unmute mic? Please check your settings. Yes. I think Dr. Ilavarsan says like to say something. Good evening, sir. I want to know clear whether only the idea alone has to be given, or the prototype must be there for proceeding this E-YUVA participants. Okay. Idea. Yes, sir. This scheme is mainly to convert your idea to a prototype. So, உங்களுக்கு வந்து idea stageல இருக்கிறவங்க you can apply for this one. Just to add, Mr. Dinesh answer. This particular E-YUVA team, undergraduate students should have a dedicated mentor to apply for this scheme. The mentor should be within the organization, or he can be external member. But the research grant will go only to the mentor institute, and this fellowship amount will be credited directly to the student's account, but the research grant will be directed to only to the mentor institute's account. So the student team has to work on the idea based on with the guidance of the mentor only. So she or he might have some prior experience on the particular field. So he should be able to guide the students in the particular domain. So this is how that will work, sir. I hope your answer. Okay, sir. Another one question, sir. Please, you can ask. Sir, for PG, I have completed PG 2 years back. So can my ideas be given to E-YUVA? Sorry, that PG faculty. For women alone, you have said that there is no conditions applicable for the gen staffs for faculties. After 3 years, shall we do anything regarding this BIRAC? Ideas are about our prototypes. So you have created the prototype, you are in the process of creating it? Process of creating prototype. Okay, I think that you can apply, sir. Okay. You can become a mentor and you can ask your students to apply for that. Okay. Or, but the category will be in UG or PG? Sir, that depends. Sorry, you can. Yeah. Sir, mentor is required only for undergraduate students. For PGs and postgraduates, mentor is not required. It's not mandatory. So they can apply on their own. Okay. It is okay that if they have some external advisor, because we also have some dedicated mentor team in our center. But if they have, if any external advisor is there also, that's also welcome.
but they don't have any record officially over here. Because for UG students in the MOU itself, it will be mentioned. So throughout the process, mentor also will be involved in all official and administrative activities. But as far as PG and the postgraduates are concerned, they don't, mentor has no role to play with this in administrative work. You got my Sir, may point, I sir? ask a question? Yes, yes. Uh, Good evening, everyone. So my name is Neelu Mishra. I'm doing a PhD under the Anna University. My madam is Chamundeshwari ma'am under the St. Joseph College. She is working in it. So I'm just actually, me and my friends, we discovered some particular alcoholic drinks that is actually like it is having a beneficial to the person who is having the, like usually we know na, like after taking the consumption of the alcohol it will create a problem to that many patients affecting the livers, like but we discovered the alcohol like that is complaining that is mainly uh, for the anemic patients who is having the blood counts problems or something like related problems, and those who are also having the health drinks, they will be also getting benefited. But we have a problem in going for the pilot scale batch, like how we have to start in the which way we have to go with it. So we just need an at least some ideas like how to approach, who to approach, and how to start our business. Okay, so you want to apply for the scheme, or you just want the mentorship or guidance alone? Sir, we want the guidance and we want the everything like how we can support ourselves and how we can and make our product to come into the market, like on what and all the we need a requirement to make everything done to come to the market, our product. Okay, fine. I think we can take this question offline because this will be concerned for EUA. இந்த சென்டருக்கு வரதுக்கு இதுல என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ், இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம், இந்த ஸ்கீம்ஸ் உள்ளார வரதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ உங்களோட பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாக்கு we will take it offline. So you are from Anna University. Anna University, yes, sir. So my team, most of the friends, they got means they done the PhD. I'm the only left to do the PhD. Just now, I means enroll in the Anna University You're as a you're PhD you're scholarship. you're currently pursuing Yes, ma'am. My 1 year is going to pass. My coursework is actually started in the second semester. Is started already in Anna University. But I am also looking for a fellowship to at least grant some fellowship to help myself in that survival in the Chennai actually. So I actually, am also looking for students a those fellowship. who are currently pursuing PG or PhD are not eligible to apply for this scheme, because they have to work here, entrepreneurial idea full time here. They have to be present at E-YUVA center. So I think Oh, okay. you may not be eligible for this. ठीक है, okay, ठीक. Yes. ஸோ ஆக்சுவலி தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். நம்ம இங்க பேச போறது வந்து EUA Sir, தான். ஸோ நம்ம உங்களோட பர்டிகுலர் கன்சர்ன் வந்து we will take it offline. ஸோ இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஐ கேன் டிஸ்கஸ் வித் வினோத் ஆன் ஃபியூ அதர் ஸ்கீம்ஸ். ஒரு 2-3 இது இருக்கு, பைராக் கிலே சிஸ்டி இதுலாம் இருக்கு. ஸோ ஃபார் பர்சிங் PhD வித் இந்த ரிசர்ச் டு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தெர் ஆர் ஸ்கீம்ஸ். அது எப்போ ஓப்பன் ஆகும் என்னங்கிறது நம்ம வெப்சைட்ல போய் செக் பண்ணா தெரியும். தட் ஐ வில் மேபி I can discuss with Vinod and you can directly have a word with him. So Yes, sir. Sure, sir. yeah. okay. Can I say my team to come back to visit the websites and they will get back to you at least? They will be if they Ma'am, need our any team guidance will or something like that. communicate to you shortly, ma'am. Our team will communicate to you shortly. We have your details and we will share the contact person, and you can reach out to him, and they will mentor you in this regard, ma'am. ठीक है, okay sir, ठीक है. Thank you sir. Thank you, ma'am. Thank you. So maybe நம்ம இது கொஞ்சம் டாபிக் டைவர்ட் ஆவறனால we will take Yes, the sir. questions in the last 10-15 minutes. So, dear participants, we have the questionnaires after the resource person information sharing, and you kindly mute. We will have the session, sir, and then we will have the questions, sir. Okay, great. Thank you, Vinod. Thank you, Sudha, and thank you, participants. So, நான் கேட்டது வந்து why government is pumping in huge amount of money for developing the innovation ecosystem, right? And I think I got one answer from Kotishwaran saying
for developing new product and to increase the Indian economy by producing new product. Yes. So one day we wanted to produce our own products, that is make in India. The second one is how we can export our products, right? So that we can able to develop the Indian economy. Okay. So இப்போ நம்ம 2030 or 2035 or 2050 if we are targeting to achieve a set economy, right? For example, the Tamil Nadu government is targeting to reach $1 trillion economy by 2030. ஓகே, இப்போ உங்க கம்பெனி, நீங்க ஒரு கம்பெனி ஃப்ளோட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு கம்பெனி ஃப்ளோட் பண்றாங்க. 5 years 10 years டவுன் த லைன் வந்து இந்த எக்கானமி இந்த இந்த டர்ன் ஓவர் ரீச் அவுட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ வாட் தே நீட் டு டூ ரைட் நவ்? ஸோ ஒன், தே வில் பி doing some capital investment, right? Second one is they will be improving their human resource, right? So the government is doing the same thing. Now they are going, now right now what they are doing is they are investing on people, especially on students, especially on youth, right? So in the different kinds of schemes கொண்டு வந்திருக்காங்க, different kinds of funding platforms கொண்டு வந்திருக்காங்க, different kinds of mentorship programs கொண்டு வந்திருக்காங்க. எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா there is more than 120 plus incubation centers. So one incubation is headed by Vinod and another incubation center is now heading by Sudha. So இந்த மாதிரி different incubation centers வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க, where they are giving what to say, ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இன் த சென்ஸ் அவங்களுக்கு இப்போ சுதா சொன்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நெட்வொர்க்கிங் இருக்கட்டும். ஸோ இந்த மாதிரியான 360 டிகிரி கைடன்ஸ் ஆர் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இதனால என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? ஸோ ஓவரால் ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் வியூ மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஈச் கண்ட்ரி ஹாஸ் பீன் கெட்டிங் ரேங்க்ஸ், ஓகே, ஆன் தேர் இன்னோவேஷன் எக்கோசிஸ்டம், ஹவு தேர் இன்னோவேஷன் இஸ் பீங் டெவலப். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், throughout the world எடுத்தீங்கன்னா there is one thing called Global Innovation Index, GII அதுன்னு சொல்லுவாங்க, Global Innovation Index. And every year this Global Innovation Index will be published, and three main organizations are taking care of it. So one வந்து WIPO, that is World Intellectual Property Rights. The second one is Cornell University in US. The third one is INSEAD Business School in France. So avanga, there are different parameters. Under these parameters they are ranking the ecosystem of each country and how or where they are standing. 2015 India was in 81st position, and the recent ranking which was released in September 2023, that is for the year 2022, India was in 40th place. So over 5 years or 6 years down the line la pathina, it has jumped almost 50% up. 81st position la irundhathu 40th position vandirukku. Okay, coming to India, neenga eduthukitingna, Startup India has been ranking on different parameters on the startup and innovation landscape. Okay, last year pathina, Tamil Nadu has filed the large number of patents in India. Okay, so how many of them has been granted, adellame namakku ipa theriyadu, maybe 2 to 3 years down the line we will be knowing. But there is a lot number of patents or intellectual property that is being filed from Tamil Nadu year on year. Okay, so in the parameters, in the trend நீங்க பார்க்கும்போது, we can able to understand, or we can able to self-aware where we are standing, where our institution is standing, where our local ecosystem or region is standing. Say for example, நம்ம global level இந்தியா பார்த்தோம், இந்தியா லெவல்ல தமிழ்நாடு பார்த்தோம், தமிழ்நாடு லெவல்ல நம்ம எக்கோசிஸ்டம் எங்க இருக்கு, மேபி திருச்சியா இருக்கலாம், இல்ல சென்னையா இருக்கலாம், இல்ல கோயம்புத்தூரா இருக்கலாம். ஸோ எந்த இடத்துல நாம ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் and how we wanted to develop. Okay, that is one. Second thing is, இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, anything between 50,000 to 5 lakhs are being given, 50 lakhs are being given as grant in aid supports. Say இப்போ உங்களுக்கு யுஐசில ஆர் இயுவா சென்டர்ல நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 2.5 lakhs as a one time kick start grant-ஆ கொடுக்குறாங்க. இன்னோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் இன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா something between 2 lakhs to 5 lakhs வந்து grant in aid-ஆ தராங்க. If you are going to take different schemes, for example, National Innovation Foundation in Pune, they are awarding as micro venture fund anything between 50,000 to 10 lakh for grassroots level innovators. ஓகேங்களா? The other thing, நான் அந்த 16 சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன், அதுக்கு வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஆர் போஸ்ட் டாக் ஃபெலோஸ் பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are pursuing their PhD. இப்போ அந்த நீலுன்ட்டு ஒருத்தங்க they were asking some question. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து if they are developing some innovative idea, they will be getting 15 lakh grant for their research thing. ஓகேங்களா? Not only that,
பைராக்லே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they have a grant called biotechnology ignition grant, which is a royalty based grant. Up to 50 lakhs you can avail, and more than 100 startups are being benefited year on year in that aspect. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் பம்ப்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன். ஓகே, இது எல்லாமே இருக்கு, கவர்மெண்ட்ல இது எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க, பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷனும் ஃபண்டிங் கொண்டு வராங்க, தட் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள். பட் அந்த இன்னோவேட்டிவ் காம்பனன்ட்ங்கிறது ஓகே, நிறைய பேர் நம்ம பேசுறோம், இது பண்றோம், பட் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, அதுதான் சார் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. ஸோ whenever we go and interact with students, what 5 to 10 students or maybe 5 to 10% of the students are coming and saying, opening up, saying, okay, இந்த ஐடியா இருக்குங்க சார், இது இன்னோவேட்டிவா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது. பேலன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஓகே நான் எதுக்கு இதுக்குள்ளார போகணும்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த ஐடியாவை நான் எப்படி ஜென்ரேட் பண்றது, இதுல மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறது நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, இதுதான் சார் எங்களுக்கு ஒரு ஹிக்கப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரைட்? நம்ம பார்க்குற டே டு டே லைஃப்லயே வந்து there has been n number of problems that we are still facing. There are solutions that may be available, but எவ்வளவு solutions வந்து அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணதுன்ட்டு it's a big question mark. Okay, I will ask a question like this. எத்தனை பேர் கொசுக்கடியால இன்னும் பிரச்சனையில இருக்கீங்க? எனக்கு எவ்வளவோ சொல்யூஷன்ஸ் வந்துச்சு சார், ஆனா இன்னும் கொசுக்கடி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது எத்தனை பேர்? எஸ் ஆர் நோ மட்டும் நீங்க இதுல போடுங்க. யா, ஓகே, நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, தேங்க்யூ. ஸோ கொசுக்கடியில நம்ம எவ்ரிடே வி ஆர் சஃபரிங், ரைட்? நமக்கு நிறைய ஆட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. மஸ்கிட்டோ மேட்ஸ்ன்ட்டு ஒன்று வந்திருக்கு, மஸ்கிட்டோ மேட்ஸ்ன்ட்டு வந்திருக்கு. ஈவன் இப்போ சைனா பேட்ஸ், அந்த மஸ்கிட்டோ பேட்ஸ் இது நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, லிக்விடேட்டர் ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சி அ கம்ப்ளீட் சஸ்டைனபிள் சொல்யூஷன், ரைட்? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா, there is a huge market opportunity for this, right? இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம டே டு டே இதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். There is a opportunity on the other hand. Okay, 4 graduates, right? 4 friends, 4 graduates, they started or they wanted to explore in the problem solve பண்ணலாமான்ட்டு. அந்த ஸ்டார்ட் அப் நேம் நான் அப்புறம் சொல்றேன், you can just google and you can search it out later. But what they started doing is, அவங்க இந்த மஸ்கிட்டோவை ட்ராப் பண்ண முடியுமா, அட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு they started trying it out. ஓகே, நிறைய ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி லைட் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அது மஸ்கிட்டோ வந்து அதில் ட்ராப் ஆகும், லைக் எலக்ட்ரிக் ஷாக் மாதிரி இதாகும். But what they started doing is, one person is an organic chemist. What he started doing, he wanted to lure in the mosquitoes, right? Second person is a plastic engineer. What he did is, he wanted to develop a container sort of thing. That container will have the ecosystem or ஒரு நம்ம ஹியூமன் பாடியோட எக்கோசிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், ஒரு பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அந்த மாதிரியான ஒரு இதை கிரியேட் பண்றாரு. அதுக்குள்ளார ஒரு ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் வந்து ரெடி பண்றாங்க. ஸோ இட் லியூர்ஸ் இன் த மஸ்கிட்டோ, இட் ட்ராப்ஸ் த மஸ்கிட்டோ இன்சைட் த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர். த நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்ம அதை பார்க்கும்போது மஸ்கிட்டோ கெட்ஸ் கில்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து they created it. ஸோ இவங்க கம்பெனி பேர் வந்து MGHS Labs. They got incubated in IIT Madras incubation cell and they developed this product called BOG Orchid, BOG Orchid. ஓகேங்களா? நீங்க கூகுள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ், they had some experience, they came in, they started this one. ஓகேங்களா? This is a day to day problem which we each and every one of are facing, right? இந்த மாதிரி நீங்க வேற ஏதாவது டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? If anyone like to share it, you can do so. Hand raise பண்ணலாம், இல்ல chat boxல போறதுனா போடலாம். நம்ம அன்றாட பார்க்கக்கூடியது தான். ஸோ ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் தரேன். நம்ம வீட்டு விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நிறைய பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்றோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம போகும்போதும் என்ன நடக்குது, we can எவ்வளோதான் கிளீனா இருந்தாலும், ஓகே 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ், இந்த டீசன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல ஓகே, பட் ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% ஆஃப் த பிளேசஸ் ஆர் we are அந்த உள்ளார ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் குள்ளார போகும்போதே நமக்கு அந்த அஃபென்சிவ் ஸ்மெல் வருது, எல்லாமே இது பண்றோம், பட் we are using it, we are coming out, அவ்வளவுதான், அதை பத்தி மறந்துடுறோம். பட் how many of us are tried to find a solution for it?
ஏன் இந்த ஸ்மெல் வருது? ஓகே, ஆஸ் லைஃப் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we can able to say this is because of a particular chemical compound, uric acid or something, யூரியானால இந்த ஸ்மெல் வருதுன்னு நம்ம இது பண்றோம். But how many of you have ever thought, okay, if we are developing a solvent which could actually dissolve or which could prevent the smell? ஓகேங்களா, எத்தனை பேர் நாம அதை பத்தி யோசிச்சிருப்போம்? இட் இஸ் a big question mark, right? But it still prevails. In the problem வந்து it still prevails, and there is a big opportunity if we can able to develop a sustainable solution for this one thing, right? So இந்த மாதிரி நம்ம போற இடத்துல நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். I think one person has put like waste management and drainage. That's again an excellent thing. So there some compounds they have developed, some solvents that they have developed in the pipelines அடைச்சிட்டு இருக்கிற ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை டிசால்வ் பண்ணி கொண்டு போறதுக்கு some acid ரிலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எஸ்பெஷலி ஃபார் இந்த ட்ரைனேஜ் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி there are n number of problems which the public are facing, and these problems can be solved through a sustainable or ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் வச்சு நம்மளால அதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, நம்ம வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பப்ளிக் இடத்துல போய் இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அகெயின் ஒன்று அந்த டிராஃபிக் சிஸ்டம் ஒன்று நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், மொபிலைசேஷன், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸை வச்சு ஹவு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் எவால்விங் அதை நாம பார்க்கும்போது அகெயின் இட் ஹஸ் பிகம் அ குட் மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்றேன். அஃப்கோர்ஸ் நான் இப்போ தேர்ட் கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்ல போறது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி சப்போர்ட்டட் அண்டர் E-YUVA, பட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, தேர் இஸ் அ ஸ்டார்ட் அப் ஆர் தேர் இஸ் அ கம்பெனி கால்டு நேட்டிவ் ஸ்பெஷல். ஓகேங்களா, நேட்டிவ் ஸ்பெஷல்ங்கிற கம்பெனி மேபி ஃபியூ மைட் ஹேவ் பீன் நோயிங், கரூர்ல தே ஹேவ் ஸ்டார்டட் இட். ஸோ இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, NRI Tamils or other people outside India, if they wanted to taste or if they wanted to feel the home cooked factor, say for example திருநெல்வேலி அல்வாவா இருக்கலாம், இல்லை மணப்பாறை முறுக்கு, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இதை வந்து if they wanted to try it out, அங்க லோக்கல் ஷாப்ஸ்ல இருக்கு. பட் how far it is authentic has been created in Tamil Naduங்கிறது ஒரு big question mark. So what these people started doing is, one, they formed a good delivery system, right? ஒரு ஹார்மோனியஸ்லி சிங்க்ரனிக் ஃபெசிலிட்டி ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் செட்டில் அவுட் சைட் இந்தியா, அண்ட் தே வாண்டட் டு டெலிவர் திஸ் ப்ராடக்ட் வித்தின் 2 to 3 days. ஓகேங்களா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து திருநெல்வேலி அல்வா ஆர்டர் பண்றாருன்னா வித்தின் 3 days வந்து அவங்க இடத்துக்கு போய் சேர்க்கிற மாதிரி, ஃப்ரம் பர்சன் ஃப்ரம் யூஎஸ்னா இங்கேருந்து 3 to 4 days அங்கே போய் டெலிவர் பண்ற மாதிரி தே ஹேவ் கிரியேட்டட் அ பர்ஃபெக்ட் லாஜிஸ்டிக் செயின். ஓகேங்களா, ஒரு சப்ளை செயின் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. So this they got funding from different angel investors and VCs. So how technology can be integrated within this அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பார்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, ஏன் நம்ம டெக்னாலஜி வந்து நம்ம பார்க்கணும்? நம்ம இப்போ ஐடியா ஜென்ரேஷன் பத்தி ஒரு 2-3 இது பார்த்தோம். பட் what is the purpose of integrating technology? அதை நம்ம பார்க்கும்போது one thing we need to understand is the industry revolution. So how many of you know about the industry revolution? Industry revolution பத்தி எனக்கு தெரியும், or I have heard about this term அப்படின்னு சொல்றவங்க you can just raise your hand or you can just put it in the chat box. தெரியலனாலும் you can just put it as no. Kotishwaran, Haripriya, yes. I think there are more than 80 plus participants here, but I'm getting only 2 responses. Dear participants, kindly make your Yeah. into the place. So நான் உங்களை வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்ல, உங்களை பேச சொல்ல, I'm just wanting you to put in the chat box. Yes, sir. Now they are active, sir. Yeah, so good. Few yeses and more no's. Okay. So in the industry revolution பத்தி just of course it is again a 1 to 2 hour talk, but I'll just go through I'll touch few points. In 17th century or so, the first industry revolution it started. So first industry revolution வந்தது எப்ப?
எதனால வந்துச்சு அதெல்லாம் we will take it apart. But what it is actually, right? First is the invent of the steam. The steam வந்ததுக்கு அப்புறம் there has been a drastic change in the locomotives, right? Not only locomotives, the invent of industry which got into it. அது வரைக்கும் மெக்கானிக்கலா நடந்துட்டு இருந்த நிறைய தொழில்கள் இந்த இதுக்குள்ளார வர ஆரம்பிச்சு. அதாவது மேனுவலா நடந்துட்டு இருந்தது. They started using the steam power and they started converting into different kinds of products and everything. Okay, this is the first industry revolution, that is the invent of steam. The second one is the power and electricity. நமக்கு power and electricity வந்ததுக்கு அப்புறம் those industries which has been prevalently doing well in the steam with utilizing steam, they started converting their process and manufacturing things into that their capabilities and capacities has been converted into in the steam and the electricity which they started converting it. Okay, third industry revolution, it came during the mid of 19th century, around 1930 or 1940, in the invent of computers and everything, so that we call it as the digital era. So last or 70-80 years pathina, there has been a tremendous change once again, and many things started as a pipeline for automation of these industries. Okay, 2011 ஜெர்மனில ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல they started saying right now we are in industry 4.0. So most of the MSMEs or most of the industrialization what started happening is the automation of this industry. Now people have started calling it as factory IoT, Internet of Things. Right now people have already started talking about industry 5.0. ஓகேங்களா, ஏஐ அண்ட் எவ்ரி திங் தி ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அண்ட் தேர் ஹஸ் பீன் மெனி ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்சஸ். நம்ம இப்போ சாட் ஜிபிடிலேருந்து இப்போ நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷனுக்கும் உள்ள அந்த பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 1 to 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 100 to 150 இயர்ஸ் இருந்திருக்கும். இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் 2லேருந்து, அதாவது பவர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து டிஜிட்டல் ஏராக்கு நம்ம வர ஆரம்பிக்கும் போது இட் இஸ் லெஸ் தேன் 100 இயர்ஸ். Now industry and the digital era and the development phase into industry 4.0 is again the period is very very less, and now we are already talking about industry 5.0. So one, we are going to see the problem statements or the opportunities that are highly available. That is will be the key for us to generate ideas. Second, how we are going to in the ideas இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி how we are going to bring a sustainable solution. Third, இந்த சொல்யூஷன்ஸ்க்கு வந்து different kinds of funding or different kinds of infrastructure or equipment platforms are available. How we are going to tap these opportunities, இந்த மூணு இது எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு பிக் சேலஞ்ச். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த இது நம்ம if we are going to take care of it, then there will be decrease in the failure rate of startups. ஓகே, ஒரு 100 ஸ்டார்ட் அப் ஒரு 100 கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் பார்க்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் 90 to 95% ஆஃப் தேம் ஆர் ஃபெயில்ட் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் 3 years ஆஃப் தேர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். வந்து ஒரு 2 to 3 yearsல வந்து ஆர் ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே வந்து நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து they are getting failed ன்னு சொல்றாங்க. Then due to consistency, if they are going to become like a serial entrepreneur, okay, எனக்கு இது முடிஞ்சது, why not I will once again try it out இன்னொரு கம்பெனி with a similar fashion I ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, என்னோட failures as I will turn it as a success by having those things as my learnings ன்னு சொல்லிட்டு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. Very well, very good. But when you are going to start இந்த மாதிரி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை வந்து டவுன் சைஸ் பண்றதுக்காக தான் different kinds of government schemes or funding agencies are coming out saying, okay, நீங்க தனியா ஒரு building or scope வந்து create பண்ண தேவையில்ல, there is a office space that is available, there are equipments that are available, incubation centers, you can avail that. Okay, உங்க pockets you don't need to burn, there are funding that is available, anything between 50,000 to 50 lakhs it is available for an innovative idea. If you can be able to tap that, that is good. So உங்களுக்கான அந்த opportunity people are doing. Third is the mentorship or guidance. People are right now like incubation centers are in the mari, say for example இப்போ நான் work பண்ற startup here, so இந்த மாதிரி இடத்துல we are trying to give market connect and mentorship connects. Okay, so mentorship market connectங்கிறத விட early stageக்கு வந்து mentors வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேஜஸில் இருக்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸை வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு கிவ் நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த 3 இதுவுமே இட் இஸ் ஹேப்பனிங். த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தி மார்க்கெட் கனெக்ட் ப்ரோக்ராம் தட் ஆல்சோ வி ஆர் ட்ரைங் டு ஃபெசிலிட்டேட் த்ரூ supporting startups to exhibit their products or services in different trade shows. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பைப்லைன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு we wanted to have intellectual students who can able to convert their ideas to business, who don't need to think about okay என்னோட இந்த 1 year வீணா போயிருமோ அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து with help of this panel members, they are shortlisting, they are giving different funding. The E-YUVA, especially on the Student Innovation Fellowship, they have started giving. So in the pipeline எதுக்கு டெவலப் பண்றாங்கன்னா, as I said in the initial thing, make in India or அந்த innovation ecosystem create பண்ணோம், so that you will generate two things. One, wealth. Second one is the employment opportunities. When wealth and employment opportunities are getting created, the local ecosystem will get strong, which will again or in turn will develop the or boost the economy of the local ecosystem, which in turn for the country. So in the purpose-காக தான் there has been lot of investment, both capital and human resources are being spent on academic institution, on incubation centers and on the youth side. Okay, so this is the very purpose, and I think I have taken almost like 20 to 30 minutes right now. If you have any questions, okay, எனக்கு வந்து இந்த ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியா வந்து என்னால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா ஒரு பிஸ்னஸா அப்படின்னா, ஓகே தட் வி கேன் டிஸ்கஸ். மேபி இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலினாலும் வி கேன் டிஸ்கஸ் இட் செப்பரேட்லி. தட் இஸ் ஒன். செகண்ட் திங், ஓகே இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ் வந்து நிறைய டூ த்ரீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம். வேற என்ன மாதிரி ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வி கேன் ஏபிள் டு டிஸ்கஸ். தேர்ட் ஒன் வந்து how many of I don't know how many of you have already visited the incubation center. ஓகேங்களா? Say Anna University Tiruchila, there is an incubation center. In Chennai there is an incubation center. I don't know how many of you have already visited the incubation center. If you haven't, போய் விசிட் பண்ணுங்க. அங்க என்ன மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அன் இன்டர்ன் டு தெம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த சர்வீசஸ்ல இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு ஒர்க் ஃபார் 6 months or 1 year as an intern, you will be able to understand all the different டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஒரு லார்ஜர் கம்பெனிக்கு போனீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க. மேபி குவாலிட்டியில ஒர்க் பண்ணலாம், இல்ல லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணலாம், இல்ல சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல ஒர்க் பண்ணலாம். பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் இன் அ ஸ்டார்ட் அப், தேர் யூ கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஈச் அண்ட் எவ்ரி niche, each and every trick point, especially what is happening in the early stage. Okay, I'll just close it right now. If there is any questions, we can take it. So thank you, sir. Thank you. You have made a clear understanding to the audience. The audience is open to you. Dr. Adilakshmi. கண்டென்ட் எனக்கு நைட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருக்கோம். Sir, 11, you are yes, sir. Dr. Adilakshmi, would you like to speak with our resource person? Hello, sir. My voice is audible, sir. Yes, ma'am. Yes, please. Sir, I want to pursue postdoctoral, sir. Some research into innovation, sir. Is there any scheme, sir? When it will be open, sir? The scheme when it Okay, I think on the postdoc fellowship வந்து you can use this E-YUVA scheme itself, ma'am. So that நீங்க கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எப்ப அது ஓபன் ஆகுது? In this call, I mean, for women, there is no age limit. So, Okay. for this particular scheme, women can apply at any point of time. Postgraduate and PhD degree holders, and at any point of time, they can apply for this scheme. Okay, ma'am. They Ma'am, will get, I will share my contact. being a PhD scholar, you will get a monthly fellowship of rupees 50,000 and annual research grant of rupees 5 lakh.
So for 18 months support period, you will get a research grant of 7.5 lakh. With this, with that money, you can develop your, idea into your business. For that, I need to propose my idea first, Yes, isn't it? yes. The application details are already shared in the poster. In case, if you want, definitely we will share with you. You can write us separately. I'll also share my mobile number here. You can contact me any point of time. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Gopati ma'am is here. Ma'am is heading the EDA Periyar University Business Incubation Confederation. Ma'am, do you have any clarification, ma'am? You have raised the hand. No, sir, just for an because yesterday even we can't meet with Mr. Dinesh Kumar sir, and additionally we want to know about the E-YUVA scheme. Tell about our university students also. That's why only I'm participating in this event, sir. Thank you, sir, Thank especially you. Mr. Dinesh Kumar sir. Yesterday we Thank can't have a discussion with yourself. That's why when I want to meet with Mr. Dinesh Kumar sir. And I also explore the scheme to our university students also. So I want to get more knowledge about the scheme. That's why I'm joining this event, sir. Thank you so much, Mr. Vinod, and thank you, Mr. Dinesh Kumar, once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Dear audience, if you have any questions, you can raise your hand, and it's interaction session right now. Okay, Many I'll people just take. from Gopalpuri. Yes, Vinit, yes. I'll just take 1 minute. I just wanted to show a table for the students. Just 1 second. Okay. So is the screen visible? It's not presenting there. Yes, visible. Yes, sir, visible only, sir. Okay. So நீங்க உங்க உங்க ஐடியா வந்து நீங்க ஓகே நாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூனிவர்சிட்டி சாரி இந்த இயூவா ஸ்கீம் வந்து நாங்க இது பண்ணும்போது பேனல்ல வந்து வி வில் ஐ திங்க் இந்த டேபிள் வினோத் மைட் ஹவ் ஆல்சோ சீன் இட் பிஃபோர். ஸோ நாங்க எப்படி அசஸ் பண்ணுவோம்னா உங்க ஐடியா வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ உங்களோட எண்ட் ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்ட்டு வி வில் ட்ரை டு அனலைஸ். ஓகே, நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரீங்கன்னா first you need to self-aware. Okay, these are the different features of my product and what each feature will give as a benefit, and for each benefit what is the value that is going to be created. Okay, so in the table வந்து people who are really interested, okay நாங்க இந்த E-YUVA ஸ்கீம்க்கு நாங்க அப்ளை பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நான் காட்டுற ஒரு 2-3 tables மட்டும் பாருங்க. If you can able to put this thing in your presentation, it will be more than helpful for the jury to actually understand. Okay, உங்களோட end productல நீங்க எந்த அளவுக்கு in-depth தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத they can able to sense it. So one is the feature benefit value, this table. Okay, there are n number of features that can be available. Say for example நான் ஒரு product நான் சொல்றேன் which got shortlisted in TNAU E-YUVA. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னா ஒரு அக்ரோ வேஸ்ட்டை வந்து அனிமல் ஃபீட் ஆர் பவுல்ட்ரி ஃபீடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க த்ரூ ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அனிமல் ஃபீடை அந்த பவுல்ட்ரி ஃபீடை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபீடை வந்து நம்ம சிக்கனுக்கு பவுல்ட்ரிக்கு கொடுக்கும்போது த எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண பார்க்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் அ ஹைப்போ கொலஸ்ட்ராலிக் காம்பவுண்ட். ஸோ அவங்க அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஓகே என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து அனிமல் ஃபீடு. ஓகேங்களா? the benefit that is coming out of this thing is it is a fermented product, okay, based out of starch. What the benefit that they are saying is during the fermentation process hypocholesteric compounds are formed அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஹைப்போகொலஸ்ட்ரமிக் காம்பவுண்ட் இருக்கிற அந்த ஃபீடை வந்து அந்த சிக்கன் எடுக்கும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் நேச்சுரலாக அக்குமுலேட் ஆகிற அந்த கொலஸ்ட்ராலோட ரேட் வந்து கம்மியாகுது. ஓகேங்களா? ஸோ the end product is not only the cholesterol less chicken, also cholesterol less eggs. Okay, now we all know cholesterol less eggs வந்து almost like 40-50 rupees ல இருந்து starting price அவ்வளோ போயிட்டு இருக்கு. இப்போ
நார்மல் எக் வந்து நம்ம 5 to 10 rupees இதாகுதுன்னா கொலஸ்ட்ரால் இஸ் வந்து ஃப்ரம் 30 to 70 rupees வந்து ஒரு எக் வந்து சேல் ப்ரைஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் and each feature, what is the benefit that is going to be received and what is the value of those benefit that they are getting. ஓகேங்களா? Say for example ஒரு அந்த அந்த ஹைப்போகிளைசமிக் காம்பவுண்ட்னால கொலஸ்ட்ரால்லெஸ் சிக்கன் அண்ட் எக்ஸ் வருதுன்னா அவங்களோட நார்மல் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேங்களா? 200 rupees per kg சேல் பண்றவங்க 300 rupees 400 rupeesக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் ரெவன்யூ ஃபார் தட் பர்டிகுலர் person. Okay, so that is just now ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன். feature, benefit and value. Okay, that is one. The second table that I would like to show here is the competitive advantage. Okay, இந்த டேபிள்ல ஒன்று உங்களோட ப்ராடக்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது. என்னோட ஐடியால இருந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணேன்னா இதுதான் என்னோட ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்ட் ஆர் இந்த ஐடியாவுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரேன்னா என்ன காம்படிட்டர்ஸ் மார்க்கெட்ல இருக்காங்க, யார் யாரெல்லாம் காம்படிஷனா இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் தேர் அட்வான்டேஜ், மார்க்கெட்ல இருக்க காம்படிட்டர்ஸோட அட்வான்டேஜ் என்ன, if there is any disadvantage or if there is any gap that is already there with the competitor, so how am I solving that gap or how I am going to bridge the gap for the consumer or customer. ஓகேங்களா? so competitor advantage, competitor disadvantage and how your product is going to bridge that gap or how you are going to leverage that disadvantage from your competitor. இதை நீங்க யூ நீட் டு பிரிங் இட் அப். ஓகே, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க நான் எப்படி நான் சொல்ல விரும்புறேன்னா காம்படிஷன் பார்க்கும்போது there are many farms that are selling கொலஸ்ட்ரால்லெஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி இது பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன ஃபீடு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சம் ஹெர்பல் ஃபீட்ஸ் தட் they are giving. ஓகேங்களா? some people they also feeding the poultry with hypocholesteric compounds, few synthetic compounds here they are producing it. Okay, but நாம சொல்ற இந்த பர்టిక్యులர் ப்ராடக்ட், இந்த பர்టిక్యులர் ஃபீட் வந்து it is an organic substance. அதுல எந்த கெமிக்கல்ஸ் எந்த inorganic substances மிக்ஸ் பண்ணல. it is an organic substance that is coming out of an agri waste. ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். that is the biggest advantage for us. and அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை நம்ம எப்படி இங்க அட்வான்டேஜை நம்ம இங்க நம்மளோட பேனல் மெம்பர்ஸ் கிட்ட ஆர் ஹவு வி ஆர் ஷோயிங் டு ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிங்கிறது தான் இஸ் தட் லைஸ் த வெரி எசன்ஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, தேர்ட் ஒன் என்னன்னா த எலிவேட்டர் பிச். ஓகே, நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கீங்க, ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டீப் இன் டு இட். பட் உங்களோட என்ன சொல்றது ஐடியாவை, உங்களோட சொல்யூஷனை வந்து வித்தின் ஒரு 1 minute உங்களால உங்க ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு, ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு, இல்லை ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு, ஒரு ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ்க்கு உங்களால சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுதுன்னா தென் தேர் லைஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகேங்களா? நீங்க எப்போ உங்களோட ப்ராடக்ட் சொல்யூஷனை வந்து ஈஸியா இன்னொருத்தருக்கு புரிய வைக்க முடியும், ஒரு கியூரியாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தேர் லைஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், தேர் லைஸ் யுவர் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அந்த கியூரியாசிட்டி எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் என்ன, அது என்ன செய்யுது. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹவ் இட் டஸ். ஹவ் இட் டஸ் வந்து நம்ம சொல்லணுமா? யூ கேன் ஜஸ்ட் டெல் மீ இன் த chat பாக்ஸ். ஸோ ஒரு எலிவேட்டர் பிச்சின்னு நீங்கள் போய் சொல்லும் போது ஒரு கியூரியாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா யூ சே வாட் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ். த செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் இட் டஸ். பட் ஹவு இட் டஸ்ங்கிறத வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஓகேங்களா? தேட் லைஸ் த கியூரியாசிட்டி. ஓகே, இது என்னதான் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு அவங்க நினைக்கும் போது தான் உங்ககிட்ட திருப்பி கேட்பாங்க. ஓகே, உங்க ப்ராடக்ட் என்ன, ஓகே இது பண்ணுதா, இது எப்படி பண்ணுது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் அவங்க உங்ககிட்ட பேச வருவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல தான் யூ நீட் டு ஷோ யுவர் எக்ஸ்பர்டைஸ். ஓகேங்களா? So I don't want to go deep into this elevator pitch or the art of pitching or anything. I just wanted to share these 3 slides. இது வந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராம்காக பண்ணது. just wanted to share. ஏன்னா இந்த E-YUVA நீங்க ப்ரொபோசல் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது you should have this in your mind so that உங்களுக்கு அந்த ஸ்கீம் கிளியர் ஆகிறதுக்கு it will be very much helpful. Yeah. Thank you, Vinod. Sorry, maybe I have taken another 10 minutes. Yeah. So no sir. You have made a value addition only. So we never thought that it is a standard portion of this session. So thank you, sir. There are so many
valuable inputs right now. Ma'am, Sudhalakshmi ma'am, is there anything you would like to convey, ma'am? No, I just wanted to, just overall outline the fellowship, Adipati. Just for clarity, again, fellowship amount and research grant for undergraduate students, it is 2,500 rupees per month fellowship per team per fellow, 2,500 rupees fellowship, and annual research grant is 2.5 lakh. For PGs and post doctorates, degree holders. For PGs, it is monthly fellowship 30,000 rupees, annual research grant 3.5 lakh. So for 18 months, they will get 4.5 lakh. PhD degree holders, monthly fellowship 50,000, annual research grant 5 lakh. So for 18 months, they will get 7.5 lakh total. So for PGs, and PhDs, that is the innovation fellowship can be extendable for another 6 months. Only fellowship amount can be extendable, not the research grant amount. Just for clarity, I'm saying this again. So for to put it in a nutshell, UG students first they have to form a idea, and they have to choose their team in alignment with that idea, and after that they have to choose one team representative. The entire team should select one mentor after that, and they have to develop a proposal, technical proposal, business proposal. It should be a business proposal. They should develop a business proposal, and then they have to finalize the proposal in discussion with their mentor. Then only they can apply for the program. The application is available online in BIRAC website. In all our poster, the application form link is there, and my phone number is also there. Anytime, any doubts you can reach me. And for PGs and PhDs, it will be an added value if it is their final year project, or it is extension of their PhD degree work. So it is an added advantage. I just want to share this thing at this point of time. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. And Any doubts? yes, ma'am. Any other doubts? Dear participants, if there is any clarifications from your end, we will definitely share all the details which Sudhalakshmi ma'am has given to us into your email, as well as we will form a WhatsApp forum, and we will share the details about the last date for applying this proposal, and details about these applications. And before that, I officially invite Mr. Mukundan Ilangavan, our incubation scientist for EDA Arna Business Incubation Research Foundation, to deliver the vote of thanks. Only one thing I just want to add at this point. Yes. Please don't wait for last date, because it is a detailed proposal. You will be having multiple technical questions in that, so you will definitely need some 10 days, 1 week to 10 days time to work on your idea and to develop a good proposal. So don't wait for last date. So March 15th is the last date, but still you don't, please start working on the last date. You take sufficient time to work on and fine tuning the business proposal. So before that, I also wish to thank Mr. Dinesh at this point. He's a very good friend of mine, for accepting the proposal, and I also should thank Mr. Vinod and team for at this point. Sorry, I took your time. Thank you. Mukund, then you can proceed. Yeah. So on behalf of our Honorable Vice Chancellor, Registrar, and the Director of Constituent College, and on behalf of our Guru and our Nodal Officer Dr. T. Senthil Kumar, I submit my thanks for everyone for participating in this event, particularly to our Associate Vice President, Mr. Dinesh Kumar, sir, who has always been closest to us and been soul to us in driving this entrepreneurial and this incubation center. Sir, sincere thanks to you on sharing the views and the opportunity that you gave us, and particularly the evaluation chart and the slides you showed our students and the entrepreneurs will be very helpful for us to go forward actually. And your inputs, and not only in this event, in many your inputs have been
been a success to us and been a stepping stones for us. Thank you, sir, for the wonderful day on your session. And my sincere thanks to Sudha Lakshmi ma'am, the manager of the E-YUVA Center, Anna Institute, Chennai. Ma'am, very sincere thanks, and such a down-to-earth person who gave your contact and everything to us, and your intention of serving people has always been high class. Thank you, ma'am, for giving us an opportunity to organize this event, and thanks to our Chief Executive Officer, particularly Mr. Vinod Manekani, for organizing and taking efforts on these things and making us to go forward. And last but not the least, my team, Mr. Vignesh, our project assistant, and Amit Chelvi for being an people behind the screen and helping this event for 100 plus participants and grand success. Thank you for giving such an opportunity, ma'am. Thank you, sir. Sorry, I missed one point also. I mean, I just It's added this okay. time. Many of them left, but still, I mean, the team, it's not that, I mean, it should be in the same class, same department, like that. I mean, maybe, it may be a second year, third year combo, or third year, fourth year combo. Sometimes ECE student and the computer science students plus biomedical engineering students, they form a team and, apply for this. And it is not also not like, I mean, same college, your friends may be in some other college. You also can collaborate with each other and apply for this scheme. But only thing, the mentor should be from one. Mentor should be one. So this research grant should be routed through only through the mentor institute. That you should keep in mind. So last time, in our college, CEG, computer science students collaborated with the biomedical engineering students, and they came up with the novel idea for building up a novel DNA sequencer that has novelty in speed aspects as well as cost effectiveness. And also, I mean, MIT students, I mean, electronical engineering students, and plus they collaborated with the Adiparashakti Medical College, Melmaruthura Adiparashakti Medical College students, and they came up with the idea for assisting asthma patients, for assisting asthma patients in terms of controlling and monitoring their disease level and so on. So I mean, it is not that, I mean, your idea it should be in core biotechnology. It can be any application in the biotechnology field also. I mean, that also will be supported. So I mean, any engineering domain students can be applied for this. The only thing, the idea, the application should be in the biotechnology field. So core biotechnology ideas also welcome. Or welcome. Sorry. Thank you. Noted, Thank you. noted, ma'am. And we'll for sure will be having some queries from the participants, and by the way, we'll be getting connected with the people who have participated, and for sure we'll convey your points to people, and we'll get this done and take it forward. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Thank you, sir. team. Thank you. Thank you, Dinesh. Thank you, Vinod. Thank you, thank you, Thank you, thank sir. you so much. Thank you, ma'am. And thank you, participants. Thank you. Thank you. We can officially end this meeting.